Hala, tayo matikam mo antoy. Sa balay. Sige, sige. Madi mo maala di ko ana. Bakit paskura? Hindi ko nagpipicture. Akala ko sa picture. 1, 2. Hala, tatalan ako may toy. Ano ate, the oldest church here in Nicosia? The oldest church in Nicosia. For 8 years, yun lang ako nakapunta dito. Ang ganda pala talaga. Kabaybayag ata. Oh, pintas ka ita. Dumagam ni sis, ano? Dito another church. May another church, Jai. Atoy? Hindi mabasa aja eh. Nay, Sister Risa. Oh, pintas. Ah, Joan. Oh, pintas. Municipality. Old Lidra. This is the old Lidra. The old building da. Ngaro. Gusto to man di masitas may. Kumatala. Masitas may ko nagkaw magay masitas si balay may. Nya nga atin nga lugaron. This is old Lidra, si muksuksukan me. Municipality Arts Center. Center. Municipal Arts Center. Pang-agaw eksena kita nga kwa. Ito pala ang Old Town. May ganito palang shop dito. Pero tama mapapapanan dito eh. Nagpintas. Aji isum. Nagpintas. Ayan da. Nadidaan nila. Baka ito di Christmas village da Auntie Gemma. Ha? Jibangir. Ito dagdagan po yung malimarit mo. Magpicture tayo. Ay, flag ba? Ah, Joan! Ayan kayo. Ano, Ate Gemma? Ano tinati camera? Ay, ano ato? Yung Old Town ato? Ano ato? Old Town? Full ba? Rukul. Ano nga dagito ni old nga ko ah. Mga pundasyon. Nawanan data nga turistan. Old. Siyempre agi nga anya man ti awag na ati. Anya dayto na sis ni Risa, di old nya kas tinay kas lang ay ti Paul idin ni Papos. Nakita tinaya.
pinaka old buildings ito, yung mga ano. Akin niya nga tatoy. Ang tinagpintas gayan eh. Ito yung mag-ihagyo. Marod. Kita man nagpintas. Picture na ang may kato ni already kagudwa lang. Kasta lang. Kasta ni tak no makita di ko ana. Ay natuinan ante jubilog na. Janet kalji na po sila. 1 2 3. Exhibition mo yato semena na to. Naala ka nga ta, kitang ka. Goray ka ulit. Alak ata ni building. Ayan mo yung ulo mo. Ito yung nakangatong tumuta kami ram. Ibabang Agoray ka. Ado ajay. Post mo ako naka-video ajay. yung picture ko ba? Ang dadadyayan eh. Old buildings ng Old Town Nicosia. Municipal Treasury. Ano na? Manin. Municipal Treasury yan. Dito yan. Dito talaga ti Old Town. How to read this Greek Limotico Tamio. municipality treasury? Si kami ngay mo. Turahin na kami nagpintas. Wala, tadyayan. Tanay. Madi aksa nagsarang ko. Nagpudot. Napudot ang tiri natin. Ay, atene. Nata to yung istoryana nga. Archaeological site of Palayon Demarcation. Nya to. Department of Antiques Sa Kipro, Cyprus. department. Oh, ito yung old building. Old Town Nicosia. Janet! Dagayam tikas dito, archaeological site. Ito yung AD 13th century. naatoy. Church B 13 CAD. Ay wow, ang tagal naman The nito. wall painting. This building has two main architectural phases. Before The earliest mark with dark color on the plan is a compressed cross in square type church dated the Middle Byzantine period, end of 11th or beginning of 12th century AD. The Holy Bema is preserved in good condition and contains a built altar as well as its floor, which is made of lime plaster spread of a foundation of medium size pebbles. On the west end of the Holy Bema, the vase of a gypsum altarpiece iconostasis was discovered. The church also had some brickwork decoration, which some of its opening had gypsum window frames. Towards the end of 12th, beginning of the 13th century, it appears that the church was destroyed by fire. It was then rebuilt in the same area during the medieval period, 13th century, as a single aisles vaulted church with a semi-octagon arch hatch on the plan. The impressive foundation that surrounds the ruins of the earlier church is preserved from this phase. We do not know when or how the medieval church was destroyed, but afterwards the land of which it stood was used as a cemetery until the 15th century. During the Byzantine and medieval period, the area around the church was already used as a cemetery. In both architectural phases, the walls of the church were decorated with wall paintings. Various artisanal activities, including the small crafts workshop specialized in the making of brass crosses, were associated with the Middle Byzantine phase of Church B. All the evidence, church cemetery workshop, as well as some movable finds lead us to the conclusion that at least the initial phase of Church B was the Catholicon of a Middle Byzantine monastery of Lefkosia. So ito yun mga kapatid. Ito guys, ang Church B na kagaya ng binasa ko
It was destroyed by fire. And yan, na-maintain nila yung ano niya. Nicosia Municipal Arts Center associated with the Pierce Pyrides Foundation. Nya dito yung church. Sige, dito tayo mag-picture. kami man dito eh. Yan. 1-2 ka dinan. 1-1 ka. Sige, 1-1. Tagpo-post kami. 1-1 to. Oray, video pa ko mga magmag. Sige, lagto sis Dorote. Ah, sige. Nga po, magpanaw ka dyan. Da, agpit-picture kami, tagpit-picture mo lakanyayo. Ag 1-2-3 lumagto kayo. Aguray ka. Sige, Auntie Gemma. 1, 2. Aglagto ka na. Tapos lagto. Aglagto ka na. Sige na nga, Rod. 1, 2, 3. Oh, kita man. Kita Kaya video mahal. Dati nalak, di ba yung bagam? Anya, awante. Pintas. Nya dito yung Sister Maya. Renovated. Sister Maya, sigurado ka iba atay bagbagam ako rumor di YouTube ko atoy. Smile. Smile. Sister Rote. Naka-video, picture ka man. Ayan na. Ay, Ako na duwa pa ito. tama na mo picture na. Ako na. Naka-video ata. Hindi ka lang dibino. Agoray ka te nalingdan di magkan. Gorente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama na ko balbaliwan. Tadya maulaw nga video. Nabilag mo lagas ko. Nay, sa bali mo gayam ni pinicture ko dyan turista. Nay, penga si kami nga ay. Kumain minuda kayo. 1, 2. Oh, excuse me. Hindi matin mo eh. Oh, habi ba kanya? Pero ko na. Madagdag sa lalaki. Ang ginambaya. Gite-gite balog. Gusto ata nagado nga picture yun ni sa nga pulong.
Buy-buyan mo tamot lang nito, pastor. Ground tayo, nakadayo tayo una yun. We are in kay Makli. Bukas. Nida malakad wata yung agtutur ka de. Ha? 2:10? Magawin ka? Uwin. Ito, hindi mayag na view. Baka party na right Old ko ato eh. Ay, no entry. Kung na naman. Ko ato eh. Archaeological ko amo laang. So nga binarikadaan da. Yan dato yun nga old street nga sa Rakmen. Tante nalawan da kon. O dagiti. Old stone bricks. May ganito pala dito. Ay. May ganito batit ngiti street dyan. Smile! Hello. Smile! Smile makataktak. Ayan nga ni Sister Maya. Naibati mo nun eh. Ito nga talagang old buildings na gitu ya. Siguro din ito natin magsaliti maulaw. Naulaw ka ro. Ang tuturutan ay mahirap makantay. Ano nang kayo maulaw sa subdivision nila ito? Sumunod naman lagi po si Kamaya. Baka mo si Kadwat man ako ng mga... Yan, amo, na mo. Ginagantay nga talaga po tayo. Kuna naglig ko dil. Tamaalo amin. Oh, 1, 2.